Good evening, dear viewers, and welcome once again to your program Health Link, brought to you here in the studios of QTV on Kairaba Avenue every Monday evening. Today, our co-host Khadijatu is not around because she's busy with other engagement, but I'm happy to tell you that our guest, who has been here before, Dr. John Jabang, who is a consultant neurosurgeon, and also head of Department of Surgery in FSTH, has agreed to do the Mandinka translation for us because he speaks Mandinka well, Wolof well, and obviously it's not going to be a big miss. Therefore, most of the talking actually today will be done by him, and I will be just moderating it. As usual, we want to remind everybody that the COVID pandemic is still on. It has not finished yet. I think a very big personality, Dr. Jabang, has passed away, and it is because of complications of COVID, which is General Powell in America. Just today, or yes, I think he passed away today, and it's because of COVID. And therefore, people have to remember that the disease is still around. If it is around in big countries like America, it is still possible that we can have another wave. Therefore, people have to remember the things that we always have been saying, which is to avoid big crowds. If you have to go where other people are, you wear your mask and you frequently wash your hands. In addition to that, one of the things that can save us is vaccination, and the vaccination is available free of charge in the Gambia. So please let us remember that. Today we are going to continue our discussion with our guest, Dr. Jabang. And he will be discussing on a very, very important topic, which I will let him to introduce. But you guys can see that I am wearing a bit differently than I normally wear. I'm usually in scrubs on on Health Link. But you can see I'm wearing a t-shirt which says that cancer can be cured. And I think that is a big message that we want to send out there, that people should not just fear cancer, they should confront it, because cancer can be cured if it is caught early. If you were to read what is behind the t-shirt, it says that if caught, only if it is diagnosed early. So cancer, most cancers can be cured, but the proviso of that is that it must be diagnosed early. The group called C3G had a very successful campaign in Buyam. I'm sure you would have seen it in the news, but that is not the topic today. I just wanted to reiterate the fact that we are still in the October Cancer Month, and wanted to remind our viewers. Mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci seen programme Health Link bi nga xam ne man maa leen ko dee indil fii ak Khadijatu. Moom nag tey moom nekkul fii nii because dafa busy, waaye loolu jaaxalut ñu lool parce que su nekkoon ne man rek la di ngeen fi dégg ay Mandinka yu garaaw tey, waaye ñu ngi fi amee Dr. John Jabang mi nga xam ne moom neurosurgeon la, te moom moo njiite département de surgery bi nga xam ne moo nekk ci Banjul si teaching hospital bi. Moom nag am nañ ko fi ñaari wiki ni passé ñuy waxtaan ci ay mbir yoo xam ne mu ngi ci xam-xam bi nga xam ne moom la yore, waaye tey dañ bugg a dugg ci beneen màcc si loolu. Dinaa ko bàyyi nag moom mu wax ñu lan la moo waxtaanee tey ñu mun cee dugga, waaye balaañ cee dugga nuñ ko dee faral di defee rek ñu fàttali leen ne feebar bi ba tey mu ngi fi, mu ngi ci àdduna si, ba tey it tamit mu ngi ci Gambie bi, xëj na wàññeeku na lool nag, waaye loolu terewut ne su nekkee defuñ lu ñu war a def dina mun a jugaati, kon ñu bàyyi xel loolu noonu. Bàyyi xel ne ñu moytu mbooloo yu bari fépp fuñ ko munee, suñ demee nag ba di dugga ci ay mbooloo ñun ñëpp ñu sol suñ masque pour jéem a aarante. Su loolu weesoo ñuy raxas suñ loxo lu bari,
ñeneenteel bi nag mooy ñàkk bi nga xam ne am na te free of charge la mu ngi fi ñuy fàttaliku ne mu ngi fi ñu dem jëli ko képp koo xam ne jëlagu ko nga jël ko parce que nu mu gën a bëree ñu ko jël rek ñu gën a free suñ demoon ba 70% jël ko kon doo leen gisati may sol masque fii nii ci QTV waaye lu tax ñuy sol masque bi léegi nii mooy ne ñu ko jël bëreeguñ noonu ba nga xam ne foog nañ ne daal dina aar ñëpp ñoo xam ne war na leen a aar tey nag nu ma solo bokkute nu ma dee solo bis bu nekk fii nii dama dee sol yëre docteur yi nga xam ne ñooy opéré parce que loolu la programme bi di wane waaye tey nag maa ngi sol t-shirt bi nga xam ne mu ngi wane ne cancer lu ñoo mun a faj la parce que weer bii nii moom mooy weeri cancer ween bi nga xam ne moo dee dal jigéen yi te am na ay activités yu bëri yoo xam ne mu ngee dox te bugguma nit yi fàtte loolu noonu waaye main message bi nga xam ne moo nekk ci suma t-shirt bi mooy ne cancer lu ñuy mun a faj la te lu tax ñi ko mun a faj mooy ñu teel a jóg teel koo gis cancer buñ teel a gis rek Gambia fii nii dañ ko dee faj am na cancer yu bëri yoo xam ne faj nañ ko parce que nit ki teel naa jóg su nit ki teel te jóg nag moom foo munti nekk ci àdduna si xëj na duñ ko mun a faj kon ñu fàttali ni ci loolu rek balaa ñoo dugg ci programme bi dinaa may suñ gan bi docteur John Jabang mu wax lu ñu waxagum nii ci man ninka mu baalal ñu su ko defee ba pare nag mu ubbi programme bi si angale te lu mu wax ci angale wax ñu ko ci olof wax ñu ko ci man ninka man ñun ñëpp ñu déglu jàngee si docteur Jabang thank you very much docteur Jabang be tentula baake baɗin jiiɓe laal baɗi lamoye laal momoye min lonko yiɓe dawoda i cunta QTV docteur Diaye kacamin fo jang jannimɓe ɗum nan kacañim fankono wala mi ñinti ka baɗimol doron hakkilo sodron sasa min lonko ɓe keeri ka fo min yiya ko coronavirus pour jamaɓe sa lonko hani bi coronavirus ɓe janne ɓiraɓa fof kan angale kamoto ay mo kende baali soto min ɓe Amérique ka fo min yiya ko General Powell Colin Powell emin lonko afanan abantale bare sasañin kono bantawole kono tundum ka fo momo e doron ko ñin sasañin ɓe janne tundum taman sero min landi momoye ɓe momo kere to buñala ke dani ni ɓe funtila kañin ka fo mi ko mas kamin dunte sadum ñatire ɓe dinna ka fo kono bulu ko fanan comme ya fo ñamin sake wo ñama yo ni wo botaje sa sañim fanan mume ngalon ko pengol be kerine ka fo mi ko vaccination sañi wo vaccination o dum ko ditije e wilon ko nyanta min bondi la pour ya dila oto be mobe dan la pour isata docteur janata kuma fo mi lon ka kuma ta bake ka fo ko ni atara ke moko no tan konon to ba ko tan worawlo be ya tale woto ni wo botaje aman jari fam moye maske o dum woto mbe mumo da an la dron e mun lonko nyanta ka tale ta ko tangi yela nyi master anata kuma do min fonan foje ko ka foko alkajele bi ay mindum jama buka wodum ante fam bini nata ngaji be buko tan ko kamban dingolem so ala ka fo ni nyi don di ko nyaay mindum ay mi yitandi dron wolem kansati ngalon ko october karo wolem cancer carrot okay cancer sakatuma cancer min lonka ka musol muta minuka isunjol ngalon fana ko october karo fana mu sasa ko ten doleti fana comme spina by fi ne nga ko fo ñu janne afana bebe october le bare dunia ko ni ko cancer do ataka bele mora bu tundum ala dondi ko ñe mi tandi wala min ko cancer ase jaranole cancer mi lon ko mi se sunjomuta ase jaranole bare ase jarano nyaadi le ni mari tariyata ya muta wato minna isa jarano wo wato isa jara ka tuniya bula fatata fa janjanta balo bala wo kana jarro ko yandi bakele woto ba fala musol belier pour momo salon c'est ko min kalamte sunjoto butundum sita loptano to ay 3G la programme o folenum e min ke buyam endum alata nyinna ko mo jamal ya jele ñun tele ñun to ba jibe kam woto kumol min fotaje momol min yo moy butundum se wo kumol noma pour ase makoy ala baraka. Thank you very much, Dr. Jabang. Well said. So basically, we want to continue our discussion, and today you have a very important topic to talk about, and I would like you to introduce it to the because I'm sure you have a way that you want to introduce it to our viewers, and then
just translate in Wolof and in Mandinka for our viewers. Okay. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Ja. Today is a passionate day. It's a passionate day in the sense that we want to talk about something that has a very long tradition. We want to talk about a disease called epilepsy. To just give us some little bit of perspective about epilepsy, today the data says that about 50 million people are globally living with epilepsy. 50 million people, that is 25 times the population of the Gambia. Yeah. Right. Now, out of the 50 million people that are living with epilepsy, 80% of them are all living in low and middle income countries. So that even shows you the burden in low and middle income countries. So 80% of the 50 million people are living in Africa, some parts obviously of Asia, of India and all that. Yes. And out of these total number of people that are living with epilepsy, it is believed that 3/4 of all the people that are living with epilepsy are not receiving optimal treatment for epilepsy. Meaning that there's a great chunk of people that are living, but they are not having an optimal treatment of epilepsy. Also, data told us that 70% of the people, 70% of the people can be treated and become seizure-free. So that is an introduction to this topic for us to know, one, the burden of epilepsy in terms of the numbers. Number two, for us to know how those of us that are living in the low and middle income countries are really affected. Number three, also for us to know that there is treatment for it. Exactly. Yes. And once we are able to establish these points, then we have a path to go. So when we talk about epilepsy, what do we mean? Just before we go there, I mean, I think these numbers are very important to talk about in our local languages, because it really gives an opportunity for people to know that you can have epilepsy, but you don't have to be frequently having seizures all the time. And you can live an almost normal life, isn't it, with the treatment that are available. So maybe that section we just put it into the local languages before you continue. Okay. Sorry for interrupting. No problem. Dr. Ja baraka baki. Badi mon be sasala ko min fokam bi ngol fo Dr. Ja bringa commencer anglais kamala. Nko kumole min lon ko ay ma bakela so ma bakele sasami ka fo mi ko wayo. Wayo. Munon wayoti. Na lonko wayo musa salti yemil lonko aka mollema andu nayema watin kejele ka boy nata yitandi kaje ko nyinin diro nyin sasa nyin ko ne ka fo mi ko wayo ay mun yitandi mo landu Dr. Janata wol fo nga fanam fona mandi ka kamala ni surwa ko ngala be nim fola sante ka fo ko ni dunya nyin jibe million tan lulu wole nyin sasa soto wo million tan lulu kono ni a jibe kemo kono a tanse yobe abe satelle kono satelle mi lonko isembo ma wara baki woto satelle mi lonkon sa fo mune ko America Europe wol sifa muang doron kemo kono muang doron wole katara wo satel kono woto tol Africa tundol sasa nyim fon la sembonya ay wo soton tolle ya Africa lem Asia la place dol anim India nata fanan ka jibe ka foko nyin sasa nyim kono ni a jibe yo kiskisiro nata itandile ka foko mo nano kono sabo mume iman jaral kendo soto wotoy bajela ko nyin sasa jama mi ya soto dunya kono i jama man sasa man jaral kendo soto mo nani ni e konti saba man jaral kendo soto kilin do naka jaral kendo soto tol kono yo nata fanan ka jibe ka foko nyin sasa nalon nako ning ata kemo kono mo keme ya soto ye mume jara tan worowra mume ise kendiya nole andum wati se sotonole me loko ise tanole fan yatara imam borota woto ninga nyum kumol be jibe wole ya itandi molla e ku jamal le itandi molla folo itandi molla ko epilepsy sasa million tan lulu wo manke no bandindi mo jama balem gambia mume mien konti fo mume tan ko million fula nga wala soto janni ba fula ko million talul woto wala minti ko gambia nyinta ya murundi afanka yambunda afanka fo si nyam wani lul way sembo soto bakel yo kukiling ngawole je ko nyin sasa ay sembo soto andum ay minu fanan muta isiatali fulan jango
ay mi yitandi mo la wala minti ko epilepsy ala jaralo pour sakatuma mole mi lonkoy to lebe afrika tundoto amang sembo soto katu nin kisikisiro ya yitandi ko mona ni kono ni wo bonde sababu me mantara bor kendo soto kan andi mantara jara kendo soto kan woto sa sale mi lonko mol nyanta ka jara nyami pour dunia beye isa soto amantara ka jara fana wo nyam nin kisikisiro fana yemu yitandi sabanjang ay mi yitandi wala minti ko ako niyaje kemo kono niye jara tan worowla wol sekendiya nole andum i jama wo tan worowlo kono ise tanole fam fo wati sina i manta fanam boro tala woto wo fana yemune yitandi nyin sasa kono ay min tandi epilepsy sasa kono wala ngoyo sasa kono aka jarale ha nin ayatra ko kemo yasoto tan worowla inata bo jara wo wol kendiyata woto sasa le mi lonko ase jara nole wo kumo dron e nsita wala fokan jang tibab kamoto mbokki degul kat olof yi comme luñ doon wax tey mooy waxtaan boo xam ne daf ñu laal ci xol waaw laal ci xol ci naka parce que feebar boo xam ne la tey am nañ ay xalaat yu bëri ci feebar bi waaye nag dinañ try daal ñu mun a dugga daal moom mun a may nit ñi may leen pour ñu mun a xam lan moo nekk feebar bi moo nekk lu ñuy wax daanu rab comme noo ko waxee daanu rab rek wax nga ko rek mooy ne warab moo ko daaneel waaw waaye nag ci dëgg nag rab daaneel ko feebar baa ko daaneel waaw parce que xamuñ affaire yi loolu moo tax ñu foog ne am na lu ko daaneel waaw daanu rab nag comme nuñ ko waxee nii rek kon dinañ jël tur bi daanu rab parce que tur boobu lañ ko xam waaw tey dañ doon bugg a xool boo xoolee si jumtuwaayu wér-gu-yaram nit ñi lan lañ gis ci feebar bi ñu nga xam ne ñoom ñoo def ay research naka la ñuy waxee research ci ay gistu waaw ci feebar bi gistu wane nañ ne ay waaw docteur Dia foofu da may jàppale foofu 50 millions waaw mooy juróom fukki millions yi nit ñoom ñoo am feebar bi si adduna si yëpp soo ko seetloo daal mu ngi mel ni juróom fukka yooyu millions yi nit yooyu noonu soo leen jëloon di nga si am ñaar fukk ak juróomi Gambia soo ñooñu soo leen jëloon dina feesal Gambia nga jëlaati beneen ñu seetal Gambia ñaar fukk ak juróomi yoon waaw so loolu lu bëri loolu nit yu bëri la loolu lu bëri la juróom fukki millions waaw parce que yeneen feebar yi boo ko xoolee sa ay ñaari millions ñetti millions ak yooyu waaye 50 millions dafa am doole léegi nag gis-gis xool tamit ci bunti docteur ñu gis ne ñu nga xam ne dañ ko am téeméer bi ñu nga xam ne ñoom ñoo ko am gis nañ ne boo demee 70% bi nag may jàppale 70% bi nag téeméer bu nekk juróom-ñaar fukka waaw 70% bi nag mun nga leen a faj ba ñu wér waaw juróom-ñaar fukka téeméer bu nekk juróom-ñaar fukka yi di nga leen mën a faj ba ñu wér waaw loolu bu weesoon tamit gis-gis wone nañu ne si téeméer bu nekk waaw mun naa nekk juróom-ñetti fukk 80% ñoo xam ne ñoom amuñ treatment bu doy mooy amuñ faj bu doy 80% boobu nag ñoo nekk ñan ñu nga xam ne ñoom ñoo dëkka si lu ñuy wax low and middle income countries mooy dëkk yoo xam ne dañ néew doole dafa néew Africa foofu la bokk Gambia si dëkk yooyu la bokk so léegi boo ko gisee da ngay gis ne épilepsie ñan la gën a sonal ci àdduna si mooy ñun rek waaw ñun la gën a sonal ci àdduna si da ngay gis ne ci benn tey buñ del si waatee si loolu wax nañ fii ne si ñeneen ñoo xam ne ñooñu nga gis ñett si ñoom amuñ faj bu baax amuñ faj bu doy waaw faj bi moom doyul kon ñoom dinañ continuer di am seen crise comme nuñ koy waxee o seen daanu rab te parce que amuñ faj bu doy kon loolu boo ko xoolee daf ñu indi si ñetti fànn benn fànn bi moo nekk lan moo nekk ne daf ñu wone ne épilepsie mbaate daanu rab feebar boo xam ne la dafa bëri si àdduna si parce que 50 millions du lu ndaw comme ni ñu ko waxee ñaareel li lu ñu won mooy ne faj am na parce que bu fekkee ne tey téeméer am nañ ko te juróom-ñaar fukk bi ñoom ñëpp mun nga leen a faj ba ñu wéral te am na ñeneen si ñoom sax mun nañoo dem ba beneen jamono boo xam ne duñ soxlaa di jël ay peer mbaate ay garab kon loolu xéewal la faj am na léegi
ñettel bi luñ ñu fi won mo nekk ne tamit ne pour ñun ñu nga xamne ñun ñoo nekk ci bori Afrique fi ñu bari ñu nga xamne ñom ñoo am épilepsie amuñ faj bu doy te parce que amuñ faj bu doy feebar bi dafay gën a am doole ci ñoom te feebar bi nu mooy gën a amee doole ci yow noonu la lay gën a lore waaw. Thank you very much. I think this is very clear, and you were going to other aspects. Yeah. I don't want to interrupt that. I have some questions to ask, but I want you to go to the aspect that you're going on before we go on. Okay. So what would be the next thing you want to tell our viewers about epilepsy? You've told us about the prevalence, you've told us about the fact that most people are not receiving the treatment that they need to receive, and you've told us that we have most burden in this part of the world. So why do you think some of these things are happening in our part of the world? So the reasons why these things are happening in our own part of the world, multifactorial. Amongst them, one is first the concept of people towards epilepsy. And with that, we will try to just define what epilepsy is. Sure. So the concept of people think epilepsy is a disease of the gene or some foul spirit or some evil spirit. And as a result, I said this at some point in time, we are part of a group called Africa Epilepsy Alliance. Africa Epilepsy Alliance recently did a research only looking at the names of epilepsy in the local languages. And they realized that nearly all, and I'm sure I would just want to say nearly all just to be, but I think all the names. So we had it in the Gambia, Wolof, Mandinka, in Nigeria, Igbo, every other. But all of them had some stigma connotation. Exactly. Yes? All of them had some stigma connotation. And that stigma connotation is what shows to you, first of all, people's imagination towards it. So in the Gambia, we say Danurab. That is to say it's a gene. And because of that, when the people are sick, they don't go to the hospital, but they go to the one that should cure the gene. Exactly. Because in the hospital, we don't cure the gene. That's right. So one is concept. Okay, so again, to understand that epilepsy, it's a neurologic condition. And it's an abnormal discharge of the electrical activity of the brain. That we will not go into because we had discussed that some time ago. Sure. So when that happens, either the person falls, okay, or the person can just be sitting down in one place and be staring, but he is not within the environment. Some of them can fall, after that they can faint. Some they don't even fall, but they just have a jacking of one limb or the other. So in a nutshell, that basically is what it is. Getting back again to the question that Dr. Jah asked, what are the other reasons? It's also because one we are talking about the people's notion, right, about epilepsy. The second one we are going to talk about is also coming back to the health system itself. I mean, we are growing as a nation, and we must also accept that we are growing as a nation. There were things that we may not have known quite a lot. There were things that our knowledge may not have been very strong quite a lot. But right now, that seems to be getting better. And now, for a long time, we never have an EEG. That's the main machine that you want to test for epilepsy. So we just treat it on, because mostly the diagnosis is clinical, and we just treat it on that. But now, we now have an EEG, and that also is also helping. The other thing, of course, comes about medication. There are so many anti-epileptic medications available. But again, maybe a problem of cost, maybe a problem of availability. Yeah, I mean, most of the people that go to the main hospital, it's almost, you can say it's free. Yeah, it's free. Yes, because whatsoever you pay there, you cannot imagine one single, medication would cost you $25 anywhere in the world. It's impossible. So it's almost free. So, and the knowledge of people to also know that this is available or this is treatable in the hospital probably is that. And I'm sure with this program, a lot of people would come to know these things and they would work on that. Dr. Jani nyininka lele milonka kumata baki kafko muni atinna ni Gambia banko jibe epilepsy be nyaari len na banko nyinkono brick pour ka wo kumo nyinta ka jabi nga kumandinde fon ko folo wayo nka ngalo nyami wayo ni ajibe nena nga nyinindir doleke mbe groupe wala koné ka fo mu ko Africa Epilepsy Alliance. Wo Africa Epilepsy Alliance mo jamal le bije minu bota Gambia, Senegal, Morocco, sate jamal lem nga nyinindir doleke ka jibe ñing
kango kan yemil lonko wala be afrika tundoto ika epilepsy ka wayo kumandi nyaadire andum kan jamali mil lonko ya fole kulem yemil lonko ay tandile ko nyimmari ay jinole soto o nyimmari kule bala nyimmari ay ku kurngoleke wosifa ha bar nata ay tandi ko epilepsy manke woti epilepsy mu kunta sa saleti yemil lonko kungo nyinna courant ko nga fonu njang wato minna wole ka bonan kumoto ay nanam baloto wo yata puma wo control no wole kati ne imari se boy e imari se tara dula kli bulo ni yetara ka jija e mbati tara sirin dula kli ndoro dula kli jibi bare fongo male ibedami imale bedami fay tambule na ina yimur nan ko te na ina fanto nata nyum kumo fanan yitandi badingol la nyinin karo nyin ko na kafuko ni nyin epilepsy jibe na bankoto jang gambia jang e fabi jan abijanne ha ay sembo sotole ha bare epilepsy la problem wol gambe jang wol muneti follow atata nata mol la miralo yamin soto epilepsy to wole kumayata katu jamaaya amira ko nyimmu buwa sa saleti boto wayo sa sale moto kudolo wole atna hani mol boyta ibikane sambanan loftano to ikari sambanan dulalto bari loftano dula manke dulate dam no se jino bondi je tolma wo karan woto malon ika woke nyami mol ka samba jele bare amanke jineto sasati ha nim mol yalo wo nyama niye mo soto e millon kay wayo soto na boyta iba sambala damin wala mi yanati nan loftano to fulan jang fanan nata fuko ha sate fanan ko hada badim ka keba ya nyamin doron londo fanan ka sembo fanan soto wala nyama akata fanan nyato sate ko ni ajibe gambe ja nyato demandi e ika masingo minta pour ka mol jibe mini epilepsy soto ma soto non bare sani e alnata ke nata wo masingo soto le ha mo jamal ila mutarot kabo Ministry of Health kata ikafo minio ko Foundation for Stigma and Epilepsy Support wol nin tele EEG sanya bi janne andu nimmo mo yasoto inata banjul isa fenkin masingo nyin kenale masingo nyin sela sasaje boro nyin fanan dila ala borol fanan siyatale si fal fanan siyatale dolbi jebe bankoto le dolbi je man soto bankoto balen se min fole min tiko sañ ten bor jamal bi jele min lonko be banjul loftano to be pharmacie to be place jamato min lonko mol se sotonole pour isela epilepsy ta isa jara mbokki wala fi luma don wax ci soose ak english rek mo nek docteur Dia daf mo latte won ben latte bu nga xamne dafa am solo moy pour ñu mëna wax ci affaire yi epilepsy si Gambia bi wax na ne epilepsy mu ngi si dëkk bi fi si Gambia te dafa bëri waaw moy daanu rab bi ñu woko daanu rab rek for the time bi daanu rab bi si dëkk bi nak dafa bëri lolu nak lu ko waral ak lan lañu mëna expliquer bu fekkee ne xol na ñun lan lañ gis ci feebaru epilepsy mbaati ci feebaru daanu rab lenn lañ mëna wax moo nekk ne nit ñi seen xalaat mbaati nit ñi xam-xam bu ñu am ci daanu rab moo nekk ne dafa nekk feebar jinne xam-xam boobu lañ am waaw léegi lu nekk feebar jinne nag kooku doo ko yóbbu kër docteur parce que kër docteur du faj feebar jinne waaw ñun xamuñ si dara affaire yi feebar jinne moom waaye nag lu ñuy wax mooy feebar daanu rab nekkut feebar jinne waaw feebar boo xam ne dafa ñëw si problème boo xam ne moo jógee si courant si boppa bi ci yuur bi waaw si yuur bi te loolu waxtaan nañ ko woon fii bu yàgg ne doomi aadama loo mun di def rek dafay jógee si yuur bi te buy jógee si yuur bi pour mu jaar ñëw sa loxo bi commandé sa loxo bi affaire yi courant la waaw loolu moo tax mu gaaw loolu moo tax nga déggaat dara comme ni ñu ko waxee woon bu passé nga yëg ne da nga déggaat dara parce que da nga ko déggaat waaw mu ñëw dem si yuur bi woon la ne waaw da nga déggaat dara fii génnee tànk bi nga mun a génnee tànk bi loolu affaire yi courant na problème yi courant boobu nag moo dee mel ni rek mel ni courant buy maas xam nga léegi ñaari waye yu warta laalante suñu waa laalante ci courant bi dafa maas dafay maas so di see maas boobu moo dee xew nag ki nga gis muy kii nii nit ki waaw ida di fay daanu o ñeneen ñi sax dañoo toog nii nga gis benn tànkam mbaati benn loxom mbaati benn side bi nii nekk di yëngatu o am na ñoo xam ne sax dinañ jos toog nii rek di xool ngay waxtaan ak moom rek dem na fekk nekku fa waaw fekk am na discharge yooyu comme nu nga ko waxee waaw kon boo xoolee tamit wax nañ fii ne affaire yi machine boo xam ne moom moo dee xool pour mun a gis feebar bi EEG machine boobu yàggut buñ ko am waaw léegi machine bi nag am na kon foog naa ne léegi dem kanam mun nañoo diagnose ñun suñu malade yi fii ne ñii épilepsie lañ am jox leen ay garab
ñu mun leen a faj waaw. jërëjëf thank you so much Dr. John Jabang, and thank you for having spearheaded the efforts to make sure that we have an EEG in the Gambia, and thank God now we have an EEG in the Gambia. Now what I want to get at now is what are the ill effects, what are the side effects of not the people who are supposed to be treated, the 3 out of 4 that you have mentioned, 75% of the people who are supposed to have optimal treatment and they're not having optimal treatment. Now, if they don't have optimal treatment, what are the effects of that? Yeah. What are the complications of that? And what are the good effects of having treatment for the majority, for even the economy of this country? That's right. So this is what I want us to head to now, if that is okay with you. mbokk yi lu ma doon wax rek ci olof xam naa ne docteur dina ko wax ci Mandinka mooy ne ñu ngi gërëm docteur John Jabang ci boppam ci moom taxawaay bu mu taxaw nii bañ mun a am EEG fii nii ci Gambia bi through organisation si mu wax nii yëpp parce que loolu am solo la pour dëkk bi di mun a dem kanam si façon yi nii waaye nag dinaa ko bàyyi mu wax laajte bu ma ko laajte. Mom su ñëwee ci olof dina wax laajte bi wax moom tontoom ci laajte bi. Okay, thank you so much, Dr. Jah, for the question. Just before answering the question, so let me just 4 people are very important that I must name who have been the brain behind us getting a tele-EEG. Mrs. Adama Jallow Jane, the president of the Foundation for Stigma and Epilepsy Support in the Gambia. She lives in UK. I would say she is the brain behind everything that we are doing. And the entire epilepsy team, Yahya Njai, who is the main trainer, very, very active guy, and who is currently the one that's responsible. The Ministry of Health and the Edward Francis Small Teaching Hospital admin. These people, I would say, are the main people that have gotten us to where we are. And finally, the donors themselves that are called Tele-EEG Group. And I think they're doing a very, very fantastic work. So, to answer the question, for every single seizure an individual has, there is an aspect, as minute as it may be, of your brain that is destroyed. As minute as it may be, there is a small aspect of it that is destroyed. The cumulative effect of several seizures would actually result into a major injury to your brain. And most of these people who have not been treated, we realize that they can't even live their potentials. And it's very, very simple. One, some of them, because they are having uncontrolled seizures, they could drown because of their seizures. Some, because they are having uncontrolled seizures, they fall in the fire. In the fire, they don't even know they are in a fire. They don't even know. And of course, we will come to the most important thing in terms of people's attitude, that it is contagious, so nobody goes to touch them when they're having a seizure. But let me just say that it's not contagious. When we were children, if somebody's having a seizure, everybody runs because, you think the jinn is there. We all run away. Rather than help the person, that's right, we run away. Yeah. So it's not contagious. Epilepsy, it's not contagious. I can get it and give it to, let's say, my child or something, and that is within the line. Hereditary. That's yes, hereditary. But then I cannot get it from somebody's saliva that got it. So we talk about, one, the fact that globally their development becomes retarded because as they are having it and keep having seizures and seizures and seizures, if they do not die out of it because they've fallen in the waters, they've drowned because they've fallen in fire, or because something has happened and they are in the middle of a road and they have a seizure, they have an accident, all right? They could even die from what we call sudden death in epilepsy, which is also an entity of its own, that somebody from an epileptic attack, just arrests and die. So if you look at all that, then you realize that it surely affects the people. Those that are not well treated, they are not able to potentially, maximize themselves. And most of them, if they are going to school, they will come
dropouts. A good number of them, if they are in any workplace, they will lose their job. And some of them, even sometimes, and I've seen that, people, so we in this group, big group of Epilepsy Alliance, people come out to give their testimony. So you see somebody, you want to, go, you book a hotel, and you want to check in your flight, in your hotel, and it's like you are epileptic, and they are very, skeptical about that. So people lose their jobs. The effect is so much. On the economy, you can, because you will not become productive. You become a dependent part of the society, and you will not be productive. So economic wise, these 75% of the people that we are seeing that are not managed properly, economic wise, they would be a very big burden, I would say it that way, to any nation, because they will become the dependent part of the nation, and that is not of economic benefit. On the contrary, those that are treated well and caught very early, treated very well, live like any other normal person. Normal, yes. They go to school, they get back, they have their good jobs, and they live like any other normal person. So that, I think, it's a very, very important thing for us to discuss. Dr. Jay nyininka ro minna jam wala nyinti kafoko epilepsy ning atara wayo ning natra imari ma jara ase batandino nyaadile kacha ning kono fanan ay njayle kafoko a mbomol ko na mul lonko ito folo nyim masingona tin ko yobu tundum batanga jeyro futanda nyanta futala minuya Adama Diallo Jane atelem fes gam la presidenti ate fongole lota mo folo mi lonko mi lota pour kaaje ko bi nga masingo sotole ka fumye ko EEG bira bota je nata Dr. Samata yani Ministry of Health woni Dr. Nyan aning Edward Francis Small Teaching Hospital wol belo lota ye bulodi ye mol makoy pour nyi masingo nyinselo andungi ka fumye tele EEG fanam betol fanan tentula nimbota woto ngamin fotuba ko ngoto wala mintiko nim moye wayo soto ay wayo min sota boyo min soto amari kun kengo kono fembi jela min tinya niya wota yasiyandi abinana la wato e min lonko amari fango ata fango soto lano kendeke ka hadama dingo mu kun kengo leti woto ni ati tibo wayo soto la kun ding woti nyata ya soto ye keme soto tili kare kilim kono ye keme lulu soto sanji kilim kono janni te ba fula sanji imari tine fan soto lano ala bata fango tata nata nkaje muntole dolbi je ise asakabe jiole kon wayo ni nama ay tuwo jiyo kon amari yefa woto sayaya min lonko wole be wayo fango konoto ntolla afrika tundo ta sembo soto bakel ise moja ay boy dimba kono dimba ya jani amari se fawo dimba kono hana man fa fana wo kono ase lanjur ba soto no wo kono andum ntolla na ado na molla miraro iko ning wo mari boyta na dajo ye mari sa soto no wulat na lafta kay tandi jang pour junya mobe sa karamta ko wo man soto moto boyla no ala dajo ye ma imari se wayo soto katu wayo buka bono wo nyama kabu mo ya ta do ya hani natara comme family kono kilin ya sotole family do mimbe family ko bo mari fanan sa soto no ga fu mi ko genetics bar nu wonte mbena ko mol folan ne mo ka wayo soto nyaadi len sina wo fona bare niye momo jemi lonko a boyta ko kono andum wayolem kana mari bulabe damin ta ya mari makoy nabota wo boyol kono nka mol fana jele mi lonko wayola ko satinnale ise bayla do ko to wayola ko satinnale hani ya tarebe takan karamoto nsela karamo be cancel boto ni a jibe kabunan ko di bunda man sakunda la ko di bunda la place auto woto wayo musa salti mi lonko ate man sakunda solano pour se sembo soto ila ko di bunda la place auto katu bi nite mari ya soto andum ime jara imari manta kala no moti mi lonko ibina nyatole ifango ene fansoto yela do ko soto ifana yela tenota ifana yake ila sate woto kule mi lonko natara aman jara aka batale nati amari fe aka bata fanale nati ala family a dimbayalto ala wulu lalto na dimbayalto aka batale fanan nati imari la ila sate nyin kon thank you in wolof
Oh, in Wolof. we did not say that in Wolof. Yes. So the side effects and all that you Wow. have talked about in Wolof. Yes. Waaw so docteur Dia lu ma laajte woon laajte bu am solo la dafa commencé di ma gërëm ci lu ñu defoon ma ne kon koy gërëm daal il faut nga motali ko ci ñoo xam ne tamit ñoom ñoo tax affaire yi am waaw ku may njëkkaaw boo moo nekk suñ président bi Adama Jallow Jammeh léegi nekk UK waaw moom moo taxaw waaw def jënt lay kattan pour ñu mun a am machine bi kon Adama ñu ngi lay gërëm di la sant ñeneen ñi tamit ñu nga xam ne ñoom lay gërëm tamit ci waxtaan bi ñoom ñoo nekk Minister of Health ak tiimam bi ak Chief Medical Director bu njiit lopitaan bi Edward Francis Small Teaching Hospital ak tiimam bi parce que ñoom ñëpp ñoo taxaw pour ñu xool ñu gis ne machine bi am nañ ko te am na place te commencé na di dox te loolu léegi am nañ ko ci mujjël gi tamit ñu nga xam ne ñoom ñoo ñu jox machine bi télé EEG ñu gërëm leen tamit latte bi dafa am solo parce que docteur Dia mu ngi fi latte woon ci olof ne léegi ku nga xam ne moom nag amut faj bu doy waaw feebar bi naka la dee feeñee ci moom te luñ ci wax moo nekk ne parce que feebar yuur la léegi saa yu nekk saa yoo xam ne da nga am crise waaw mooy daanu bi rek am na lu ndaw tuuti lu nga xam ne loolu moo yaaxa si yuur bi te lu ndaw tuuti loolu noonu bu fekkee ne am nga ay crise yu bëri dina ñëw nekk lu mag lu yàq si yuur bi loolu moo dee tax nag yeneen saa yi da nga leen di gis ne commencé nañ ak yooyu sax ñu ngee dox ñu dem ba si kanam ay ñetti at ñeneenti at dox bi nekk problème parce que lu tax saa yu nekk ñu ngee am crise saa yu nekk ñu ngee am crise saa yu nekk ñu ngee am crise yuur bi tamit mu ngee gën a yaaxu mu ngee gën a yaaxu nu ngay gën a demee noonu ngay gën a niiwee doole ak noonu ngay gën a dem ak yeneen saa yi sax even wax mun nga leen a gis nii ñu ngi wax amul benn problème yenn saa yi dañ leen dee gis nii ñu ne waaw man suma doom moom daf doon wax amutoon benn problème waaye commencé di am crise am benn at ñaari at ñetti at léegi sa wax bi taal xam nga wax bi kiiwut waaw wax bi leerut waaw mu dem ba si kanam sa duñ déggaat dara loolu yëpp dañ ko dee gis parce que lu tax comme nuñ ko waxee saa yoo am crise am na lu ndaw loo xam ne loolu nga yàq si sa yuur bi loolu moo tax baax na torop buñ ko teelee gis waaw ñu commencé di ko faj ñu mu gën a gaawee da ngay gis ñooñu dinañ mun a am lépp lu nga xam ne lu ñeneen ñi am waaw parce que contrôle nga crise bi jeex na dinañ mel ni seen morom yi dinañ mun a dem dinañ mun a def lépp lu nga xam ne loolu la seen morom yi di def waaye nag loolu boo ko defutee nag effet bi nag dafa garaaw nu mu garaawee sax moo nekk ne da ngay gis ne am na ñoo xam ne tey ñu bëri lor nañ seen bakken parce que dañ am feebar bi amuñ ay garab yi nga xam ne yu la ñuy contrôle dafa dem feebar bi crise bi laal ko foofu si ndox bi mu des fa kii dafa dem côté safara crise bi laal ko foofu ci ñu bëri si jigéen ñi la dee dal yaa ngi tooga rek crise bi laal la rek nga daanu foofu noonu waaw te nag boo ko xoolee nag lu ko gën a am doole mbaate lu ko gën a méttiloo sax moo nekk ne parce que nit ñi dañ foog ne nit ki bu daanuwee crise rek bu fekkee ne tufliyaam bi laal na la rek yow da ngay am crise loolu tax na sax dinañ daanu si safara kenn du leen laal waaw ay la dinañ jógee si safara boobu noonu mbaate nu loor fa dee si oo ñu jógee foofu nag am ay gaañu yu nga xam ne nag dañ doy waar parce que dañ ko gis boo gisee si lopitaan bi ñu nga xam ne nag dañ daanu si safara ok affaire yi crise daf leen nekk loo xam ne dafa garaaw parce que nit ñi mindset bi la loolu moo tax baax na trop pour ñu leeral ci programme bi tey ne crise mbaate daanu rab nekkut ne dafay jógee si nit mu wàlla si nit si tufli déedéet mun naa nekk si famille waaw mun naa nekk si ay waajur am jox ko doomam mbaate jox ko keneen waaw loolu am na waaye nag ku nga xam ne nag moom am na yow amuloo ko kooku du la ko mun a wàlla si biti ci benn anam waaw loolu daal amul kon pour nit ñi daal xam da ngay gis ne foo leen gis ñu daanu dañ soxla pour nga dimbale leen waaw mun nga leen a gis sa ñu daanu fii ñu ngi dóor seen boppa si maraaj bi boo dóor boppa si maraaj bi nga bàyyi leen foofu waaw kon loolu bu dóoree boppam si maraaj bi crise bi du ko rey après dafay ñëw daal amaat beneen complication waaw beneen complication boo am ne dafay am injury si boppam bi waaw loolu nag bu weesoo nag gis nañ ne tamit ne ñu bëri si ñu nga xam ne tamit nag dañ am ay crise apart from the fact that ñoom am na ñoo xam ne dinañ dee ci crise bi am na ñoo xam ne ñoom mais bi comme nuñ ko waxee dinañ dugg si ndox crise bi laa leen fa am na ñoo xam ne tamit
comme nuñ ko fi waxee rek apart from dugga si ndox rek waaye dinañ am ay yeneen affaire yoo xam ne tamit yooyu dina ñëw tamit si ñoom waaw moo nekk ne comme tey am na ñoo xam ne bu ñooy dem school parce que am nañ crise duñ mun a continuer di dem school kon ñoom loolu dinañ lor si loolu am na ñoo xam ne nag ci seen liggéeykaay léegi nga am crise dinañ la daaxa si liggéeykaay bi kon boo ko xoolee nag yëpp képp ku nga xam ne am nga crise te fajuloo ko bu baax lenn baaxul ci yow baaxul ci sa wér-gu-yaram yow baaxul ci sa koom-koom yow baaxul ci sa xam-xam yow baaxul ci yow tamit sa waajur sa famille sa dëkk bi tamit baaxul ci waaw. Very, very, very important. For Dr. Jabang, what we're going to do is to open the line, so we don't have much more time to go. 5050505 for anybody who has a question on this very important topic. And let us please remember that we just ask questions on this topic so that we can complete it rather than asking on other topics. mbokk yi di leen fàttali rek ne dinañ ubbi line yi léegi nii 5050505 képp koo xam ne am na laajte si lu ñoo waxtaanee tey nii ñu dimbali ñu rek ñuy laajte si lu ñoo waxtaanee tey nii nga xam ne docteur Jabang dinañu ci mun a leeralal dara balaa programme bi di jeex buñ laajte yeneen laajte yoo xam ne àndut ak programme bi nii. Maybe if you can say that in Mandinka, then we can go to another aspect while we're waiting for calls. Okay. Mbariŋol Dr. Jaya fo ñaami jannin be continue ko rek kacala be line sul yala le pour momo ye number dile mi lonko 5050505 5050505. Yes, there is a caller already. Okay. Hello. Ibedi. Liga. Okay. Ibe television okolo. Maybe you should talk to her. Hello. Hello. Okay. You need car wala sala lafta min ñinin kala ba? Allah program mo diari wala dina. Baraka. Okay, albarka. Yes, so we'll just get the technical team to make sure they are vetting some of the calls so that when they come, so that we don't have too much wastage of time on that. Yeah. Yes, but yeah, very important. You were about to touch, because I think it's also important for people to know what really causes the epilepsy itself, what causes those abnormal discharges that we are talking about. What are the possible causes in people? Okay. So again, the causes are multifactorial. There are many. There are the genetic causes. Sorry, I'll be interrupting you. We have another caller. Hello, caller. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Doctor Angades. Jàmm rek sant Yàlla. Man li ma doon laajte seen programme bi mooy man tam am naa victime boobu noonu suma biir kër. So waaye affaire yi su ko daanee lu ñu dee jox lu ñu dee advice mooy carbamazepine boobu lañ dee jox victime bi. Carbamazepine, yeah. Waaw. léegi dama doon laajte su dee nit ki dafa bugg a faju fan la mën a demee faju because lii dafa sonal bu baax. waaw yéen da ngeen a dem rek comme ni ko docteur Jabang waxee lopitaani nguur gi yëpp am nañ ñoo xam ne docteur yu fa nekk xam nañ feebar bi carbamazepine bi bokk na si yenn ci garab yoo xam ne moom wax na leen ne garab yi bëri nañ bokk na si benn si garab yoo xam ne daf ko dee faj waaye da ngeen a continuer rek dem su foo leen a dem noonu su nekkee ne ñoom sës nañ mënuñ koo faj dañ ko yónnee ci lopitaan bu mag bi parce que boobu mooy teaching hospital bi. I don't know whether that is adequate as an answer or you want to add to it, doctor. Yes, I think that's so loolu la so waaw waaye nag loolu naa aim yëpp comme su lu docteur Jabang wax léegi man lu ma si jàngee mooy ne crise bu mu am rek am na lu tuuti lu moo yaaxa ci yuur bi so yéen loolu naa def yëpp mooy pour wàññi crise yi as much as possible te noonu nuñ ko defee mooy di continuer dem ci lopitaan bi garab yi dañ ko dee yokka di wàññi di yokka beneen garab dafa am nekkul ne benn yoon ngay dem rek ñu jox la garab nga em si foog naa ne that is very important for people to understand also that what we are aiming at is to reduce the number of attacks as much as possible so that you are as seizure free as possible so that you don't have brain damage at the end of the day. That's right. Yes. Yeah. I think that's a very important point. As much as possible to reduce the seizures. Yes. te di wax nit ñi tamit ne garab yi parce que léegi dañ ko dee gis nga jox nit ki garab gi mu dem naan ko weer bi garab yi jeex na te du del si waat ba beneen appointment bu mu am mu ñëw nag mu ne la waaw crise ñu ngi continuer léegi ana garab yi jeex nañ déedéet ñun ñoo la war a wax ne léegi da nga ko war a wàññi te loolu sax dañ lay def tamit EEG waaw pour ñu xool naka la waaw jërëjëf Kola waaw baax na jërëjëf si call bi yes so you were talking about the causes so when
There's another caller. We are not going to continue today because there will be lots of calls. Say hello, caller. Yes, hello, doctor. Hello. Thank you so much for your programs, and I will commend you a lot. Since you started this Health Link program, personally, I do follow your programs, and I learned a lot. A lot since last year, and I thank you very much for that. Dr. Javon spoke about the seizure, that it is genetic. What other reason could cause it different from genetics? Could it be our way of life, or what other thing could cause it aside from genetics? I think this is also very important for people to know, because usually what he says, the speed of all of us thought that, because we have a friend that whenever he falls down, we all run away. We said, why when you touch him, it's going to be contagious. So what are some of the other causes aside from genetics, maybe environment, that can cause this, so that people will try as much as possible to protect and Thank you so much for that call. You can put your phone down, and I'm sure Dr. Javang was going exactly into that now. Yes. So again, don't run away from anybody that have a seizure, because he will not transfer it to you. And thank you for bringing that point very clear. We talked about the genetic part of it. The second one that it can cause in our own parts of the world is infection. So if you have an infection of your brain, that can irritate a part of your cortex, and that can cause that part of your cortex to produce the sparks. Sparks, yes. Yes, and I think that word is very important. Thank you so much, Dr. Jia, to help people to understand, right? The sparks, and that can cause somebody to have an epilepsy. The third one that you can have is tumors. Okay, when people have brain tumors, depending on one part of their brain those tumors are located, they also can have what we call seizures, because the tumors can be located in a part of the cortex that can therefore irritate the cortex and result into the sparks. Yes. So, and that is also something that is very important. The other part that it can happen also is when they have other forms of malformations. Okay, sometimes it's a vascular malformation. You know, anything happens in the brain. Sometimes it could just be a vascular malformation, and that vascular malformation can result also into a seizure. The other thing that can happen is when they have a trauma, okay, which is very common in this country. Yes, we will just pause there a little bit. There's another caller. Hello, caller. Hello, Dr. Nada. Jamarek. Man dama am high blood pressure. Oh, wow. Why dama dey am benn façon tàngaay ma dey feel ci suma biir yaram bi sometimes. Daf dee mel ni comme attaque si man. Okay. So suma loolu dalee du dee yaaga sax suma noppa daf dee fatak. Den nga gis suma baat bi mel ni dañ ko booms nii rek noonu laa dee feel. Then after mu wàcce su wàccee rek dama dee ñaxa. Okay, Bahna. So dinañ waxtaan about that. So you were talking about the causes, and you've reached trauma. So yow mën ngaa teg téléphone bi dinañ waxtaan about loolu noonu. Wow. So jërëjëf waay. So we were talking about trauma. Yes. So trauma is a very, very, very important cause, especially in the Gambia. Yes. Because one of the biggest problems of health in this country is trauma. Most of the people that come to the surgical ward, the admissions, most of them are trauma. So people have what we call post-traumatic epilepsy. So you can have, and remember, you may not develop the epilepsy right at the site of the trauma, but you could develop it, say, a minute after that, 2 minutes, an hour, a day, a month. You could even go several months after the trauma, while the brain is healing, that you can now have an epileptic focus. Dr. Javang, very sad that we have only 2 minutes to go. So I want you just to talk about the causes quickly in both Mandinka and Wolof, and we will bid our viewers farewell. But I am sure Dr. Javang will have you on this program again to talk about epilepsy, talk about some very important neurological problems again. But maybe the causes just quickly in Wolof, because that question was very important. Okay. All right. So mbadi won kamin foten Mandinka kanto wala nyinti nyum wayo nyu muneka nati. Nko follow ika fumi genetic wala minta ka tara yelo konol ha comme family ni yasoto woto wo family kono nay dimo solo asa dino amarle do fanan sa soto nata fanan fuko infection o ka natli ha wala moy mi lon koy jankar keso soto ikumoto wo sanati non nata fuko fanan mole mi lon koy accident sotole ka fumi head injury ikungol fadita fenna wo fanan ase wayo fanan natile nata je kalon fu sasa dol fanan bijele mi lon ko ka fumi ne ko malformation le mi lon ko min katara kumoto mbate cancer brain cancer wo fanan
sa naati nanne woto ñun kuwol mume e mume se wayo fana naati nanne mbokk yi lu ñu doon wax fii ci gàttal rek balaa programme bi di tëj moo nekk daanu rab lan moo ko dee indi wax nañ affaire yi génétique mooy ne dafa day nekk si yeneen famille waaw da ngay gis ne famille bi am na ko si famille bi doom bi mun na naka la baay bi mun na koo jox doomam doom bi mun na koo jox tamit doomam ak yooyu ñaareel bi moo nekk lu ñuy wax infection mooy nga am doomi jàngoro sa boppa bi mooy booy di jël lu ñuy wax meningitis waaw kii dafa am meningitis after meningitis bi nag léegi mu door di am waaw mu door di am crise leneen li lu ko dee indi tamit moo nekk accident boo xam ne boppa bi dafa dal waaw accident yooyu lu ñuy wax head injury yooyu tamit mun na koo indi am nañ tamit loo xam ne lu ñuy am cancer comme tey ñu ngi wax affaire yi cancer ween affaire yi cancer tamit bu nekk si boppa bi boobu tamit ku ko am mun ngaa am feebar bi kon am na ay feebar yu bëri yoo xam ne ñoom ñoo mun a tax nit ki mun a am daanu rab waaye nag du daanu rab foog naa man naa sas docteur Dia ñu tal ko beneen tur waaw suñ ko talee beneen tur kenn du ko mun a xam fii ni ñun ñëpp daanu rab lañ ko xamee waaye nañ xam ne rek daanu rab nekkul ne rab moo ko waral nañ xam ne feebar la ci yuur bi boo xam ne moo ko waral Dr. Jabang, thank you so much for this. I just want you to say maybe a last word. It's just about time. They're telling me that time is up, but just last word on this. So epilepsy is not contagious, one, and epilepsy is treatable. Thank you very much. Thank you very much. In Mandinka and Wolof also. Ko epilepsy, wayo, ibuka soundino mola. Andum wayo fanang, nsa jara nole. Danurab, doo ko mun a jox keneen doo ko mun a wàlla keneen déedéet te daanu rab dañ ko dee faj. Thank you very much, Dr. Jabang. It has been a pleasure having these 3 programs with you. And as I said, we're hoping that we can have some more programs with Dr. Jabang. It's been really an educative session for us. And what I have taken out of it is what just he has said now, that epilepsy is not contagious. Let us not run away from people who have epilepsy, and that it can be treated. And the other thing that I have taken is that people should attempt so that they have as little seizures as possible. Thank you very much. Jërë ngeen jëf fii ba beneen yoon.